ఫుడ్ లవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ చిత్తూర్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక బిర్యానీ సెంటర్కి అయితే వచ్చాను. బిస్మిల్లా బిర్యానీ సెంటర్. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్లో సుజుకి షోరూమ్ ఎదురుగా అయితే ఉంది. ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. రైస్ ఐటమ్స్, చికెన్ తందూరి అనేసి చాలా చికెన్ ఐటమ్స్, బిర్యానీ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందులో నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే నేను టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. నాతో పాటు మీరు వచ్చేయండి, టేస్ట్ చూసేద్దాం. ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఐటమ్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి వేడివేడిగా. ఒక్కొక్కటిగా టేస్ట్ అయితే చూసేద్దాం. మనకి లాలీపాప్ ఎక్కడైనా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అప్పుడే ఫ్రెష్గా మనకి వేస్తాం బాగా. ఇది వచ్చేసి కబాబ్లో గ్రీన్ కబాబ్, ఇది చికెన్ ఐటమ్లో. దీంట్లో వేసిన కొద్దిగా బాగా తెలుస్తాను గ్రీన్. అన్నీ టేస్ట్ చేయాలి కదా, అన్నీ నేను అప్పుడైతే తెలిసి మొత్తం బయలుపోతారు. సైడ్ వచ్చి కబాబ్ ఇచ్చాడు. పకోడా మనకు తెలిసిందే. ఇది గ్రీన్ కబాబ్ ఉన్న కొంచెం స్పైసీగా ఉంది బాగా. ఇది చిన్నపిల్లలు కూడా తినే విధంగా ఉంది బాగా. అంటే మరి ఎక్కువగా స్పైసీ లేకుండా అన్ని మీడియం సెట్ అయినాయి కబాబ్లు. ఇది వచ్చేసి లివర్ స్పెషల్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూద్దాం. మన తెలుగులో అయితే రాత్రి గుండెకి అంటాం. రాత్రి గుండెకి లివర్ అన్ని తెలుస్తుంది. ఇది కూడా సేమ్ కబాబ్ లాగా బాగుంది. నెక్స్ట్ మనకి బిస్మిల్లా బిర్యానీ సెంటర్ నుంచి బిర్యానీ అయితే వచ్చేసింది స్పెషల్గా. మనకి ఈ పకోడాకి వీటికన్నిటికీ కూడా మనకి గ్రీన్ సాస్ అండ్ రెడ్ సాస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మనకి కావాలంటే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు నో ఇష్యూస్. సో మనం ఇప్పుడు బిర్యానీ టేస్ట్ చేసి చూద్దాం.
ఇందులో చికెన్, కబాబ్, గ్రీన్ ఇవన్నీ కలిపి పెట్టి అందులోకి లెమన్ పిండి ఫస్ట్ ముద్ద పోతే తిరగలేదు ఇంకా. అండ్ దీంట్లోకి గోంగూరతో పాటు ఇచ్చారనమాట. మిక్స్ చేసి చూద్దాం. గోంగూర చట్నీ, గోంగూర చికెన్కి అంటే పుల్లదనం అలా తెలుస్తుంది అనమాట. నోరు ఊరుతుంది బాగా. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, బిర్యానీ అయితే చేస్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు మధ్యాహ్నం వండిన బిర్యానీ అయితే అయిపోయింది. 2 కంతా అయిపోయిందంట. ఒక 2 అవర్స్లో మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది. అంత ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి, అంత ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడ బిర్యానీ. సో మాస్టర్ కూడా ఇవన్నీ. అన్న మీ పేరునా? ఫయాజ్. ఫయాజ్ అన్న పేరు నీకు ఆల్రెడీ తెలిసి. ఇంతకుముందు మనకి బిస్మిల్లా చికెన్ ఫ్రై పీసెస్ మనం తిన్నాం ఏడా శుభమస్తు ఎదురుగా. ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను లాస్ట్లో పెడతాను, అది అక్కడ నుంచి అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఓనర్తో మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఈ షాప్ ఎప్పటి నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? 18 years అయిపోయింది సార్ షాప్ అయితే. 2002లో పెట్టినారు. ఓకే, 2002లో నుంచి స్టార్ట్ చేసి అన్న వాళ్ళు ఇక్కడ బిర్యానీ సెంటర్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నారంట. దాని తర్వాత ఆ షాప్ వచ్చింది. అవును, అది రీసెంట్గా పెట్టారేమో. 3 months అయింది. అవునవును, రీసెంట్గా పెట్టారు. దాంట్లో కూడా చెప్పారు కదా. సేమ్ అక్కడ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే మీరు ఆర్డర్స్ అనేది ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి పంపిస్తున్నారా? చేస్తాము, క్యాటరింగ్ చేస్తాము. క్యాటరింగ్ ఏదైనా ఆర్డర్ అంతా చేస్తాము. ఓకే, ఇది ఏ స్టైల్నా? ఇది దమ్ బిర్యానీ మామూలు మన స్టైల్, నార్మల్ హైదరాబాదీ స్టైలా? మేము ఓన్గా చేస్తున్నాం హైదరాబాద్. ఓకే, దమ్ బిర్యానీ అంతే, దమ్ బిర్యానీ.